kita proceed kepada 9.3, derivative of sin x, cos x, tangent x, secant x, cotangent x, and cosecant. Okay, this is the derivative of all the trigonometry, which is when we differentiate sin x, we got cos x. When differentiate cos x, we got negative sin x, and so on. And you have to remember this. Okay, we go for this one first, and then we go to the another one. Okay, kita pergi kepada contoh yang pertama untuk derivative of the function. Okay, for example, okay, the first question, differentiate with respect to x. Okay, so first question, 2 sin x minus 3 cos x. Okay, so we have to differentiate, so you put d dx, you punya soalan 2 sin x minus 3 cos x. So you got, when you differentiate sin x, you got cos x, so you got 2 cos x minus, okay, so you differentiate 3 cos x, you got negative 3 sin x. 3 sin x. So your final answer is 2 cos x plus 3 sin x. Okay, question number 2. If you have 4 tangent x minus 5 over x, mix of trigonometry and differentiate biasa. So bila you differentiate biasa, you tulis macam ni lah. Okay, the solution is d dx 4 tangent x. Okay, so yang ni you mudahkan, 5x negative 1. Okay, so when you differentiate tangent x, you got what? Tangent. So you got secant square. Okay, so you got 4 secant square x minus 1 5x negative 2. Okay, so final answer is 4 secant x plus, okay, x negative 2 adalah 5x 5 over x square. Okay, so hak tu you punya first mini subtopic untuk trigonometry. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Kita pergi yang derivative of a function. Okay, this is the you punya second subtopic tu. Derivative of function is too dark. Of a function, sin u, cos u, tangent u in term of u, and so on, with u is equal to fx. Okay, so kita tunjuk contoh dia. Okay, you ada 6 juga. Contohlah you punya ni, d dx sin u. Okay, so what you will get? Okay, when you differentiate sin x, you got cos x. So here you have to differentiate u in term of differentiate x in towards u. So you akan dapat cos u. Okay, so u tu you have to differentiate, you got d dx u. Okay, b yang seterusnya
D dx, you got cos u. Okay, you got cos x, you got negative sin x. So kat sini akan dapat negative sin u. Okay, so you have to differentiate u tu terhadap x. D dx u. Okay, dan seterusnya lah. Dia ada sampai cotangent A, B, C, D, E, F. F, which is D dx cotangent u. Okay, so you punya jawapan adalah kan negative cosecant square u D dx u. Okay, so kita pergi soalan yang berbentuk macam ni ya. Okay, find the derivative of, okay, this is the first question, sin x, sorry, not sin x, sin ln x. Okay, you got another term. Okay, so untuk solve this one, D dx sin ln x. Okay, so bila you differentiate sin, you akan dapat cos. Okay, and then you have to differentiate ln. Cos ln x, and then you have to differentiate ln D dx ln x. So you akan dapat cos ln x. Ni memang you kena tulis sebab dia adalah you punya benda tu. Kalau contoh cos x, x lah. Ni dia punya tu ln x. So differentiate ln x, you akan dapat 1 over x. So the answer is cos ln x over x. Okay, kalau tak nampak lagi tak apa, kita pergi kepada next question. Okay, next question B, cos sin 4x. Okay, so when we do the differentiation, D dx cos sin 4x. Okay, so bila kita differentiate cos tu, we got negative sin. Okay, this is dia punya tu lah kan, of what? Sin 4x, you got yang ni you tulis dulu mula-mula. You tulis dulu, and then you have to differentiate D dx sin 4x. So okay, hak ni banyak sikit sebab 4x pun you kena differentiate juga. Okay, so bila you differentiate, you akan dapat negative sin 4x. Okay, differentiate sin 4x, you got cos 4x, right? And then 4x ni you kena differentiate lagi, D dx 4x. Sebelum ni kita differentiate x je, x tu 1. That's why kita tak tulis. Ni ada nilai. So this one you have to be careful for this one. Okay, so the last answer is negative sin 4x cos 4x. Okay, differentiate 4x, you got 4. Okay, tak cantik lah kan 4 kat situ. So kita rearrange 4 tu pergi depan lah. So negative 4 sin 4x cos 4x. Done. Okay, contohlah madam bagi soalan. Ni soalan tambahan untuk awak. Okay, contohlah dia ada
tangent cos bagi pada sikit ke, 2x plus 1 plus x. Okay, so macam mana nak buat soalan ni? Macam tadi lah, you have to differentiate. Dia bagi sikit saja ya. Okay, ni DIY sebenarnya, tapi Madam tunjuk sikit. Okay, so bila you differentiate d dx sama tangent cos 2x plus 1 plus x. Okay, x tu tak apalah, 1 kita tahu. Hak ni. So bila differentiate tangent, you dah tengok lah you punya formula. Tangent, you got secant square. So secant square cos 2x plus 1, and then you have to differentiate cos x tu d dx, macam dia bagi jawapan je, cos 2x plus 1. Okay, so bila you differentiate hak tu, you akan dapat secant square cos 2x plus 1. Okay, differentiate cos, you akan dapat negative sin. Differentiate cos, you got sin 2x plus 1, right? Okay, and then you have, panjang sangat, differentiate d dx 2x plus 1 tu. Okay, differentiate x plus 1 lalu. Okay, so you punya jawapan is very long lah. Secant, okay, mana ada negatif tadi? Kita buat negatif siap-siap. Padahal tu. So you punya final you adalah negatif secant square cos 2x plus 1 sin, yang ni lupa Madam nak tulis 2 kan, bila differentiate boleh lalu 2 kat sini, 2 sin 2x plus 1 plus 1 ni. Okay, done. Okay, done untuk yang mini subtopik 9.3 yang trigo. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Mana green pula. Okay, so kita pergi yang ketiga. You punya apa? Okay, you punya ni yang seterusnya, mini subtopik yang ketiga, derivative of sin n u, bentuk in term of ada kuasa ni, cos n u dan seterusnya. Okay, so kita pergi pada satu soalan, satu je, dua lah. Okay, so soalan yang pertama, contoh you have to differentiate lah, soalan yang sama je, you have to differentiate. Okay, the first question you got soalan cos for 2x. Okay, so you have to differentiate. So d dx cos for cos kuasa 4 2x. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Okay, nak buat dia, lupa nak bagi jawapan. So bila you punya atas ni Menda tak tulis Menda tulis kepada jawapan. Okay, lupa. Sebelum tu undo balik, undo soalan ni. Okay, kita pergi dia punya ni dulu. Contoh lah, saya bagi contoh. Yang ni you kena ingat sendiri lah. Okay, d dx sin n u. So bila you differentiate ni, you akan dapat
Okay, N tu bawa kat depan, macam kita belajar differentiate, yang dia punya yang original tu. Okay, NU akan kurang kan kuasa 1. Okay, lepas tu you have to differentiate and differentiate sin U without kuasa. Okay, yang lain tu sama, sebiji-sebiji. Okay, dia ada sampai F. Okay, so kita pergi kepada soalan. Okay, soalan yang pertama, cos for 2x. Okay, so differentiate this one, d dx, cos for 2x. Okay, so when you differentiate cos tu, you punya tu adalah you buat turun kuasa tu kan. Okay, kuasa ni you buat turun, lepas tu kuasa ni tolak 1, and then you differentiate benda tu. Okay, so samalah dia punya tu. Okay, so kita sambung. So differentiate cos, you got wait, turun dulu kuasa, buat turun kuasa dulu. So you got 4 cos, okay, so 3 2x, and then you have to differentiate d dx cos 2x. Okay, hal ni kena hati-hati sebab ni pun you kena differentiate juga. Okay, so bila you differentiate, you akan dapat 4 cos 3 2x. Okay, differentiate cos x, you got negative sin 2x, right? And then this one you have to differentiate, so d dx 2x. So last kali you punya answer, you kena differentiate everything yang ada x tu. Kalau contohlah 4 cos kuasa 3 2x, tak ada 2x, x je. So x tu kita differentiate, actually that got 1, tapi kita tak tulis. That's why kita termiss. Okay, so you punya answer adalah 4 cos 3 2x negative sin 2x. Okay, differentiate 2x, you got 2. Ni darab negatif lah. Okay, so tak mau lagi tu kan cantik. So bawa belakang negatif dengan 2 tu, darab dengan 4, so jadi negative 8 cos 3 2x sin 2x. Okay. Okay, tunjuk satu lagi contoh. Kok lah kurang ni. Okay, contoh yang kedua, soalan U adalah sin kuasa 3 2x plus 1 kuasa 1/2. Okay, so how to solve this question? Okay, macam tadi yang Madam beritahu, you tulis dulu d dx sin 3 2x plus 1 kuasa 1/2. Kita kena tulis lah, kita nak differentiate kan. Tak differentiate lagi. Okay, so differentiate kalau ada kuasa tau, kita bawa pergi depan tu. Okay, bawa pergi depan kuasa, you got, kita dah start differentiate lah. 3 sin, okay, kuasa berkurang. Okay, you punya off buat tu 1/2, and then you have to differentiate this one, right? So d dx 2x plus 1. Ni je kata jangan lupa. Okay, Madam dah ajar sebelum ni. Sorry, you have to differentiate this one. Okay, sebelum you differentiate tu, you have to differentiate sin sin 2x plus 1 kuasa 1/2. Okay, so differentiate ni, you got 3 sin square 2x plus 1. Okay, differentiate sin, you got cos. Cos, kita tak differentiate lagi 2x plus 1, kita baru differentiate sin. 2x plus 1 1/2 d dx 2x plus 1 kuasa 1/2. Tak nampak sampai kuasa 1/2 ya kat situ. Okay, so you punya ni adalah 3 sin square 2x, oh ni tertinggal dah 1/2. 2x plus 1
1/2 cos 2x plus 1 kuasa 1/2. Okay, sambung kat sini, you differentiate tu you akan dapat 1/2 2x plus 1 kuasa tinggal separuh. Lepas tu differentiate benda dalam tu, you got 2. Okay, so you punya last answer adalah, tulis yang warna putih last. Okay, so last answer you panjang kan. So 2 ni kita boleh cancel down. So kita bawa pi depan lah, cantik sikit kan. Nak bawa pi depan pun boleh, tak mau pun boleh. So you punya last answer 3 sin square 2x plus 1 kuasa 1/2 cos 2x plus 1 1/2 sambungan kat sini 2x plus 1 negative half. Okay, done untuk 9.33. Okay, so kita pergi yang last part. Last part tu part yang last kali, solve the problem involving combination of differentiation rules. Okay, so kita tengok contoh soalan, macam mana soalan yang combine ni. Okay, contohnya different rule. Maksudnya trigo campur dengan yang biasa, trigo campur ln ke, trigo campur exponential ke, trigo campur benda yang biasa, tu adalah combination. Okay, contohlah combination yang dia nak cakap ni. Okay, contoh satu soalan. Okay, find dy dx for y is equal to x plus 1 kuasa 2x. Okay, kuasa awak ni in term of 2x. So awak jangan differentiate macam biasa tau. Okay, so bila soalan you dalam ada kuasa in term of x, maksudnya you tak boleh bawa pergi depan gitu je. So hak ni you have to take in log. So you punya solution take in log both side. You ambil taking ln lah. Taking, sebab log boleh je you guna mana-mana pun. Okay, kita ambil ln both side. Okay, so you punya first step adalah, okay, you ambil ln both side. So jadi ln y is equal to ln, sebab you nak bawa move benda tu kat depan, so you kena ambil ln ataupun log 2x. So okay, this will be move around, ni will be here. Kita guna konsep of logarithm. Konsep apa ya? Konsep yang a log b sama juga dengan log b kuasa a kan. Okay, so kita guna rules tu lah. Okay, so sambung balik. So bila you differentiate ln y ni, kita kena belajar implicit actually. Implicit, bila you differentiate ln y, ln you akan dapat 1 over you punya ni kan, this one 1 over ni. Okay, and then you have to differentiate again. So bila you differentiate y, you akan dapat dy per dx. Okay, so hak ni you move around, you akan dapat, okay, madam tak lalu lah sini sepatutnya. Okay, bila you move around, kat sini ada 2x kan. Okay, 2x. Madam kena mudahkan dulu actually ni, supaya you make it easier. Okay, kat sini tambah kat sini. Kat sini bila you mudahkan, you akan dapat 2x ln 2x plus 1. Okay, kat sini you akan jadi 2 term ni, because this is 1 term in term of x, this is 1 term.
So you perlu guna product rule kat sini. Okay, U V. Okay, tulis balik 1 over Y dy dx. Madam explain dah tadi kenapa you dapat dy dx ni, because you have to differentiate towards x, so that's why dy per dx. And then hak ni you akan buat u v prime plus v u prime. Okay, this is your u kan. U adalah sama dengan 2x. Vu adalah ln 2x plus 1. You akan dapat 1 over 2x plus 1. Differentiate hak tu balik, you akan dapat 2 plus v. Vu adalah ln 2x plus 1. Okay, differentiate 2x, you got 2. Okay, so kita selesaikan. So you got 1 over y. So you kena jadikan dy dx ni as a subject. So you kena move lah y tu sekejap lagi. So you got 4x over 2x plus 1 plus 2 ln 2x plus 1. And then jadikan dy dx as a subject. You move y to around. Okay, so bila you move around y, okay, sebab soalan kita in term of dy dx, so y ni sekejap lagi you kena tukar balik in term of x. So bila you darab y, so you punya equation ni 4x over 2x plus 1 plus 2 ln 2x plus 1. Okay, yu is equal to what? Kan tadi you punya equation yang asal tu, you have to remember again. You punya equation yang asal, you tulis y is equal to x plus 1 2x. So you have to substitute this y with this one. Okay, so your answer is dy per dx is equal to x plus 1 kuasa 2x. Okay, 4x over 2x. 2x. You got 2. I made some mistake here. 2x. Okay, it's okay. Plus 1 plus 2 ln 2x plus 1. Okay, so that's your answer. Okay, this is you have to do this question. This is DIY for you. Okay, this is your word. DIY question. Do it yourself. Find dy per dx if y is equal to cos Allah, soalan you terlalu panjang. Madam tulis kat sini. If y this is your question, okay? Y cos ex plus ex cos x. Okay, so my advice, you have to be careful here because they have two terms, so you have to let u v. Okay, that's all. Thank you.